Хорошо. Еще люди присоединяются. Давайте я сейчас открою Jamboard. И мы с вами поговорим про MVP еще раз, но мне хочется, чтобы мы вместе поговорили. Смотрите, у вас есть доступ к ней? I have opened the Jamboard. Can you please check if you have access to it? And I would like to open a conversation. I don't want to be the only one speaking, but I want us all to speak. All right, cool. So I see some people in the Jamboard, and we used the same one, the same Jamboard that we used previously, but let's go to the second page. And I'll ask some questions. And let's have a discussion. Let's have an open discussion. So I posted a question. Do you think the MVP is the right tool for you? Can you please help me to answer the question? Or yeah, please answer the question. And if you can, elaborate a little bit. So try to answer why. Do you see on the second page? Let me share my screen. What is the difference between MVP and demo? Okay, that's a valid question. Let's have that one. Thank you. Thank you, Sylvie. Are you guys on the second page? Yeah, you see on the second page? If you share screen and show how to look through, how to slice through the pages, Maksat, that would be helpful. So I'm sharing my screen now. And here is where you slice through the pages. Yeah, the first page is here, and this one is the second page. And here's my question: do you think the MVP is the right tool for you? And well, here's one of the responses that Sylvie has posted in the chat, right? That might be no Jamboard can't be opened, Mingli. Then maybe you can post your answer here. Is the MVP right tool for you? And have an explanation of why. That's a good one. Yes, Uzuk Jamal, I will share this with you. So, we had a session last week where I explained in details what is an MVP, and I also shared some resources of the MVP, and I will share it with you. Or maybe, Marau, you can help me.
Any? Okay. I think it's good enough for Technovation because we only have a couple of months to do it. So we aren't asked a lot, but still MVP shows our program problem, etc. Thank you. So it looks like it is useful for some people. At least they think that it is useful. Yeah, let's spend maybe 2 more minutes for the questions, and then I'll start answering them. Unfortunately, the link doesn't open without VPN. Yeah, maybe we can send it to your email, Jamal. No more questions? Ни у кого нет больше вопросов по именно или ответа на то, считаете ли вы, что MVP это правильный инструмент для вас? Do you think the MVP is the right tool for you? Anyone else has any questions or answers? Okay, one more here that I have just noticed. Yes, I think MVP is the right tool for us, just we are behind and couldn't do the assignment. Yeah, nice. Thank you. Thanks for sharing. That's useful to know. Thanks, Miriam. I guess MVP is a functional product. Well, a minimal one, but functional. It is a product that real customers users can use. Prototype and demo differ from MVP because it is just a draft of the future app. You can't use it. Nice, thank you. Okay, then I will stop presenting my screen and yeah, Jamboard. I think here it is. Thanks, Miriam, for showing that you think MVP is the right product for you because you are trying to solve community problem. It is a good when you get feedback from customers and users. That's right. It's good. Good to know. Okay, so looks like from the questions that I got here, looks like some people still have trouble understanding what an MVP is, and it could be that you did not attend my previous session, or that I did not explain it well enough in the previous session. Right? So okay, is there a need for me to repeat what an MVP is? Let me do this. There was actually a very good explanation
in the Jamboard, right? When I asked you to share with me what you think an MVP is, and let me repeat that one. So MVP is a minimum viable product. It is a version of a product with just enough features to be usable by early customers who can then provide feedback for future product department. And when you are asking if there is a difference between an MVP and demo, yes, there is a difference between MVP and demo. It is not entirely the same. So demo is something where you are just proving the concept. You are just demonstrating that that something works, right? That you can achieve it. But an MVP is when you are collecting feedback from the customers on whether this product is useful for them or not. In the demo, you don't care whether your customers find this product useful or not. You care about achieving the goal that you wanted to achieve. So let's say if you decided to create an app and you want to prove that an app can do a certain thing. So let's say there's this new technology where you can have an embedded view to your world, right? So you can have a 3D object that is flying around and it is standing on the table, right? And you can look at it from your phone from different points of view. This would be a demonstration because you don't really care if people find it useful or not. You just want to prove that it is possible to do this. Я повторю на русском языке для того, чтобы всем было понятно. Надеюсь, те, кто не говорят на английском, говорят на русском языке. Разница между MVP и демонстрацией. MVP и демонстрация – это немного разные вещи. Когда вы делаете MVP, вам важно получить отклик от рынка. То есть вам нужно понять, нравится или полезный ли ваш продукт для конечных пользователей или нет. Тогда как в демонстрации вам не обязательно знать, полезный продукт или нет, вам важно показать, что какая-то технология работает или что вы можете что-то создать, и оно будет работать. Допустим, для примера я вам приведу, что вы можете создать какую-то 3D-модель на телефоне и показать, что эта 3D-модель может летать в реальном мире, и там, через вашу камеру вы видите реальный мир, вы видите стол, и на этом столе танцует какой-то динозавр. Это будет демонстрация, но нужен ли такой динозаврик, танцующий на столе или нет, вам сказать может только пользователь. И если вы не показываете и не берете отклик от пользователя, то это не будет MVP, это будет просто демонстрация. Разница небольшая, но она все-таки есть. Это не совсем одно и то же. Потому что в демонстрации вам не важно, пользоваться будут или нет, а в MVP важно. И MVP не обязательно что-то такое, чего раньше никогда там не создавали, или в чем вы не уверены, возможно ли такое создать или нет. В MVP главная цель – это понять, ваш продукт полезный или нет. То есть, допустим, вы не будете делать демонстрацию для чего-то очень простого, для какого-то простого приложения, где просто можно зайти и почитать текст. Но MVP вы можете сделать, потому что этот текст, он будет интересен для ваших конечных пользователей, и они вам могут дать какой-то отклик. I'll repeat the same thing in English. So an MVP does not necessarily need to be something unique that is hard to achieve technologically. It can be something very simple. So you could create just an app with a text, right? And that would already be good enough from your customers. Whereas for demonstration, that would not really make much sense, right? Because what are you demonstrating here? That you can put a text in an app? Well, everyone can do this. So the difference is there. It is subtle, but there is a difference. Let me answer the next question. Maybe share some MVP synonyms for better understanding. I would say that the best synonym for an MVP is experiment. Because an experiment is actually captures all of the
all of the essence of this, right? You're creating something, you are shipping it to the wild, and you want to understand whether your hypothesis when you're creating it was correct or not. Right? Повторяю на русском, синоним MVP для того, чтобы лучше было понять. Я думаю, что самый лучший синоним MVP — это эксперимент. То есть вы создаете что-то, вы считаете, что это что-то, что вы создали, оно полезное, оно нужное людям, и вы даете это людям, чтобы получить какой-то отклик от них. Да? И то же самое вы делаете в экспериментах. То есть эксперименты могут быть физические, могут быть социологические, психологические, разные. Но основная идея эксперимента — это в том, что у вас есть какая-то гипотеза о том, что что-то будет работать каким-то определенным образом. И вы проверяете эту гипотезу на реальном мире. MVP — это то же самое. Это вы создаете эксперимент и проверяете его на пользователях. Будет ли эксперимент работать или нет. I would say that is the closest synonym of the MVP. Yeah. All right. Now, I think it's good enough, Technovation, because we only have a couple of months to do it. So we aren't asked a lot, but still MVP shows program problem, etc. This is exactly right. And this is exactly in line with my opinion, because an MVP is something that you wouldn't want to spend too much resources on, but it should be something useful and usable, and it should be something that demonstrates what your idea is and can actually get the feedback from the market. I was talking about it last time, but I want to repeat this again. This time, it's a very common problem for all the people in business, in non-commercial sector, in other areas where they invest a lot of time before understanding whether this is something valuable or not. And they're committing to a lot of time, whereas it's unclear whether there will be value in this or not, right? And MVP or approaching your business or service or whatever the cause is as something where you try small, you try fast, you are prepared to fail, you fail fast, and then you just get feedback and learn from it and move on. That actually helps you to save a lot of resources. That helps you to save maybe a lot of money, but also a lot of psychological resources, because when you are developing an MVP, you are not invested that much and you are ready to fail. If it fails, it's okay. You learn from it, you move on, you change something or you create something new. Повторяю на русском. Я согласен с этим комментарием, что MVP — это правильный инструмент для Technovation, потому что у вас есть всего 2 месяца, и вам нужно что-то зарелизить, что-то создать новое очень быстро. Потому что вся философия MVP именно в том, что вы создаете что-то с маленькими ограниченными ресурсами и получаете отклик от рынка настолько быстро, насколько это возможно. То есть вы и психологически, и финансово готовитесь к тому, что может что-то пойти не так, и вы можете провалиться. И если вы провалитесь, то ничего страшного, это был просто эксперимент, и вы получили какие-то новые знания, и эти новые знания можете применить в разных формах. Да? Вы можете или изменить свой продукт немного, или сделать что-то другое, или вообще отказаться от продукта и решать проблему по-другому. Или, может быть, вы поймете, что проблемы на самом деле нет, которые вы думали, что она есть. Поэтому я согласен с тем, что MVP — это идеальный инструмент для такого небольшого срока, и тем более, когда у нас нет больших ресурсов для того, чтобы что-то создавать. Многие команды и многие компании делают ошибку в том, что они слишком сильно инвестируют в идею, не проверив ее на рынке, не создав MVP. И когда такое происходит, у нас происходит потеря большого количества денег, потеря репутации и ничего хорошего от этого. Okay, MVP is the right product.
because we're willing to solve a community problem. It is good when you get feedback from customers and users. Yes, I 100% agree with this. It is a good tool for the community problems as well. It is too frequent that we make assumptions that we know what the community problems are before really testing if it is actually the problem or just the symptoms that are demonstrated, right? And even more than that, we assume that we know the solution to the problem. So there are two unknowns, right? First one is the problem. Do we actually know what the problem is? And second is the solution. Do we actually know what the solution is? And when you have these two assumptions coming together, it is very frequent that people are doing just wrong things that are not really necessary, and they could have done something better, much better. Да, я согласен с тем, что MVP — это хороший продукт для решения социальных проблем, для решения проблем комьюнити, да, и общественных проблем, потому что вы получаете фидбэк от ваших кастомеров. И очень часто мы думаем, что мы знаем, в чем проблема, когда мы видим какие-то симптомы. И мало того, что мы думаем, что мы знаем, в чем проблема, мы еще и думаем, что мы знаем, какое будет решение. То есть у нас два неизвестных. Есть неизвестная проблема и неизвестное решение. И наши предположения о том, что это может быть таким, да, в чем может быть решение и в чем может быть проблема. И если эти предположения не тестировать на реальных пользователях или на тех, кто будет бенефициарами вашей услуги или вашего продукта, тогда очень тяжело прийти к правильному решению. И очень тяжело понять, что вы делаете то, что нужно делать. И я видел, как много раз делали то, что на самом деле не нужно делать. То есть, ну, я привел пример в прошлый раз, когда мы говорили про, допустим, беженцев и одежду им приносить. То есть многие люди считают, что это нужно, да? Что приносить одежду нужно. Или мы берем, допустим, детей-сирот, и им приносят еду на садака. Или на Курбан-Байрам им приносят еду. Действительно ли это нужно? Или я видел много людей, которые приходят в дом малютки, да, там, к маленьким детям, приходят и там их обнимают, тискают и считают, что они делают что-то хорошее. Ну, возможно, что они считают, что они делают что-то хорошее, но на самом деле это что-то хорошее или нет, нужно проверять. So I'll repeat the examples that I have shared in Russian language. So there are times when you think that you're doing something good, when the example that I brought up last time was with the refugees, right? And the refugee centers, where people think that bringing clothes to the refugee center is the good thing to do. Well, maybe it is, but maybe it isn't. Why don't we check before we collect a lot and before we make it as a habit or as a custom? Right. The same thing with bringing food to orphanages for Kurban Bayram or for other sadaqah. Right, you're bringing a lot of food. Is it actually good or not? And is it the best use of your resources and the best use of everybody else's resources? Or maybe there is something better that you could have done. The same thing with the, let's say, babies, right? And babies who are left in this orphanages for babies, right? You come there, you hug these babies, and you think that you're doing a good thing, but well, maybe you are, but maybe you aren't, and it's good to test before you make a huge commitment and before you call, I know, your whole school to go to an orphanage or do something like that. Yes, I think MVP is just the right tool. Just we are behind and couldn't do the assignment. So it is totally fine that you are not ready yet to do an MVP. There's a deadline, right? And the deadline is in 2 months. So we need to deliver very quickly. And the earlier you arrive at what the solution should be, the better it is. But if you are not sure yet what is the problem you're solving, then maybe it is
worth spending a little bit more time on understanding the problem. But you should be really serious about it, right? You should really jump in, talk to people, have interviews with people, send them surveys, do brainstorming sessions as quickly as possible so that you can understand what your MVP should be like, quick, right? And again, MVP is not a huge commitment. You shouldn't be spending too much time on this. And if you overthink in the beginning of what your MVP would be like, etc., then you are defying the purpose of it, because you shouldn't be thinking too much on what your MVP should be like. And you shouldn't be spending too much time on developing the MVP either, because you want to iterate. And I am sure that those of you who can iterate at least 2 times before the submission will be in a much better shape, because you can just feel it when people have tested their idea, when there was a real feedback from the customers. They have come back, they changed something, and they have made a much better product. It is just felt immediately, and those of you who can do this will be ahead of all the others for sure, and it will be seen on the international level as well. Повторю на русском. Ничего страшного в том, что вы еще не готовы с MVP, и если вы не определились со своей проблемой, то, конечно же, нужно подумать побольше о проблеме, и нужно постараться понять, в чем именно проблема там, где вы пытаетесь ее решить. Но если вы думаете слишком долго про MVP, то вы делаете ошибку. То есть MVP — это не тот инструмент, где вы должны очень-очень долго думать, а потом проводить много времени на то, чтобы его создать, на то, чтобы его разработать. У нас есть дедлайн, который через 2 месяца заканчивается, и нам нужно подать наши презентации и те проекты, которые мы сделали в конце концов. Я могу вам дать гарантию, что те из вас, кто сделает несколько итераций, хотя бы 2 итерации на вашем MVP, будет намного впереди всех остальных. То есть если вы создаете продукт, даете его пользователям попользоваться, и пользователи вам дают отклик, вы идете назад и меняете ваш продукт, и еще раз даете им по пользователям, то это просто видно, и это чувствуется, и просто качество вашего продукта будет на совершенно другом уровне, и это будет видно и всем международным судьям, и нам здесь, и вообще всем остальным, и вы будете чувствовать, что вы реально поняли проблему и реально можете ее решить. Поэтому нужно с MVP нужно двигаться быстро. Да, нужно понять вашу проблему, но не тратьте слишком много времени на обдумывание того, как будет выглядеть ваш MVP. Okay, so let's see if there are more questions. Are there any other tools except MVP or demo? Melike? Thanks for your question. Let me collect more questions. Anybody else has any other questions, and I'll answer them in a batch again. Let's spend maybe the next 3 minutes collecting the questions. You can post them on the Jamboard, or you can write them in the chat. Я хотел бы еще немного времени потратить на ваши вопросы. Может быть, есть еще какие-то вопросы, я тогда смогу ответить на всех них, на все их одновременно, как я только что сделал со всеми другими вопросами. И вы можете их писать или на Jamboard, или в чат. Давайте 3 минуты на это потратим, и ровно без 20 я начну отвечать на вопросы.
Okay, looks like no more questions, right? Two questions. One of them is uh, inverted a little bit. So the first question is, are there any other tools except MVP or demo? Well, first of all, let's think of what an MVP could be. What is it, right? Your main goal is to get feedback from the users. One of the examples of the MVP is, I'll go from the simplest to more complex. So one of the examples of an MVP is you just create a web page, and this web page describes what your product could be. But you don't really have the product yet. So let me give you an example. This is a product that we worked on together with my friends. This is a beauty product. It's a skincare, it's a cream that is used for women, right? And we thought, well, okay, let's try. There is this hype around guacamole and about avocado, and everybody seems to be super excited about avocado. Let's see if we can see if there's actually real demand for this or not, right? So we brainstormed about this, and my friend, he has created this website, which looks like there is a real product behind this, right? It says that this is the name, Skin Guac. This is the product, what it would look like, a jar, right? This is avocado. This is the price. You can click and it says pre-order, right? It doesn't say order. And the difference between pre-order and order is that we don't guarantee that it will be delivered. And then there's the description of what it is, etc. Let me turn off my notifications. Right, and some people as if they are using it. Yep. So looks like a legitimate product, and you can test whether people would want to buy it or not by seeing if they click this button or not. So some of them click the button, pre-order, and then they click secure order, right? And then, well, he has developed it a little bit more, so you can now order with a discount. So the basic idea here is that you don't necessarily need to have this in your hands, but you need to make an impression as if it is there so that you can get feedback from your customers. So that's one of the examples of the MVP, a very simple one. Yeah. Now, another example of how you could make an MVP is a video, right? And I have shown you a video last week, but there is this whole crowd funding idea where you, okay, which one? Crowdfunding. Kickstarter, right? Yeah, Kickstarter is the most popular one, where you go to the website and you are asking people to fund your project. And usually what they have is just a video of what the project could look like, or just a description. So you go to this one, let's say the dancer, right? And it shows you a description of the product. Some of them have videos. This particular one doesn't have the video, but some of them do. And they are asking you to back the project, right? And if you're backing, you are committing to some amount of money that you are going to send to these people, right? And then by the amount of money that is there, the developers understand whether this is something useful or not, whether this is something where they can actually make an interesting business out of it. If it's a small amount like here, then they will probably just return all of this money to their users or to their backers and not commit to it. But sometimes it's a huge amount here. Sometimes it's like millions. And when it's millions, then it actually becomes something interesting. Yeah. So for this one, it was a sea witch collection. Like, what is it?
And they thought that they would be okay with collecting how much, I don't know. There's usually a goal that they put, and then if it is collected more than that, yeah, the goal was 393 euros, but they collected 10,000 euros. So it probably is a success for them, and they will probably continue working on this because it is just a demonstration. They developed the product, they got it to the market, they got the feedback, and they will ship it. Повторю эти два примера на русском языке. То есть прежде чем ответить, какие есть инструменты, кроме MVP, нужно понять, каким может быть MVP. То есть есть разные типы MVP. MVP может быть просто веб-сайтом о вашем продукте. У вас на самом деле нет этого продукта. Это один из продуктов, над которым мы работали с моим другом, и этот веб-сайт он разработал. На самом деле этого продукта нет. Но он сделал такой веб-сайт, на котором у вас складывается ощущение, что на самом деле этот продукт может к вам прийти. Здесь написано pre-order означает предзаказ. То есть не заказ, а еще только предзаказ. То есть мы не гарантируем того, что этот заказ к вам поступит. Но мы можем получить отклик и можем понять, насколько действительно интересно людям этот продукт или нет. А другой тип — это когда вы создаете или видео, или какое-то более подробное описание продукта, и замечательным примером этого есть kickstarter.com веб-сайт. У большинства из них есть какие-то видео, которые описывают, как будет работать этот продукт, но, опять же, продукта еще самого нет. Но они отклик получают по тому, сколько люди готовы проинвестировать в этот продукт. То есть, допустим, вот у этого продукта была цель 393 евро, но они получили 10 тысяч евро. Это сильный сигнал для них, что рынку это интересно, и если они что-то реально разработают, то будет кому продать, и хотя бы вот этим 226 людям они уже могут продать этот продукт. В крайнем случае, если вы не собрали ту сумму, или если вы посчитали, что это на самом деле неинтересно, то вы можете просто вернуть эти деньги обратно, и все. Затраты минимальные. The next stage of the product is of the MVP is actually developing the product, right? And it's especially true for the digital products, where you would develop a very small functioning thing that is helping people in a way, but not really a huge product with all the features and everything else, right? And for that one, you want people to interact with the product, you want people to try it, and you want people to give you a feedback, right? This requires a little bit more of investment and a bit more of commitment, but it gives you more information, right? Because you think through the product better and you understand better what your customers need. Повторяю на русском. Другим примером MVP может быть разработанное небольшое приложение или небольшой какой-то продукт. Это особенно помогает для тех, кто разрабатывает цифровые продукты. Да, нужно немного побольше помучиться над тем, чтобы его сделать. Да, у вас уйдет больше времени и сил, но вы получите больше информации о вашем продукте, потому что вы, во-первых, продумаете его намного лучше, о том, какой может быть функционал и какой функционал минимально необходим для того, чтобы понять, решаете ли вы проблему или нет. И вы получите более подробный отклик от пользователей, потому что когда вы даете людям реально потрогать и попользоваться вашим продуктом, то вы получаете более ценный отклик. Your MVP could also be a service, but a service delivered at a very reduced amounts, right? So, or let's say a service which you deliver yourself instead of having a full automation or full team behind this.
So like a good example could be a delivery service, right? And you think that it could be useful to open a food delivery company in Turkmenistan or in Ashgabat, right? You want to deliver food. Well, before testing it, before launching a huge company and hiring a bunch of people, maybe you should test it. Maybe you should try to deliver food yourself, right? Get in a car with your parents or get in a bus and deliver things from one place to another and just see how it works. See it for yourself. It could seem to your customers that you have a team behind it, but there would not be a team. You will be doing it yourself. But your final idea would be to have a team, right? So that's another way of doing an MVP. You're actually delivering the service, but you are doing it at a smaller scale and not with the resources that people are imagining that are behind it. Another example could be, let's say, an automated translation. You could have in your mind that you are doing a translation of documents by using a machine learning or AI, right? But to test the idea whether people actually need it or not, you would do translation manually, right? And just see, you advertise as if there is an AI or there will be an AI, but you don't develop it before you get an idea of how big is the demand for this or not. Другим примером MVP, повторяю на русском то же самое, что сказал на английском, другим примером MVP может быть, когда вы какую-то услугу доставляете, но услугу доставляете не в полной мере или не теми средствами, которыми вы показываете, что ее доставляете. То есть, допустим, вы не... Приведу пример доставку еды. Вы можете создать там сайт по доставке еды и показать, что у вас будет большая команда доставщиков, но на первом этапе, пока вы только-только пытаетесь, вы можете ее доставлять сами. Вы можете попросить машину у родителей, с родителями поездить или на автобусе и доставлять ее сами, чтобы понять, какие проблемы есть у пользователей, и начать их решать, понять отклик от рынка. Или другой пример может быть веб-сайт, который автоматически переводит документы. То есть переводы будут осуществляться там машинным обучением или AI, но вы не начинаете разработку этого машинного обучения, пока вы не поймете необходимость этого для рынка и будут ли пользователи этим пользоваться или нет. Вы делаете переводы вручную, отправляете их вручную, но позиционируете это, как будто это делал AI. Да? Вы получаете, опять же, отклик от рынка и понимаете, будет ли это работать или нет. Какие есть другие инструменты? Есть другие инструменты. Не все должно быть MVP. Допустим, если вы делаете продукт, где в принципе все понятно. Вы не делаете какой-то уникальный продукт, вы не решаете какую-то уникальную проблему, но вы становитесь просто другим игроком на этом же рынке. То есть, допустим, вы хотите открыть магазин. В принципе, этих магазинов по городу очень много, и, не обязательно сделать сначала маленький магазин, а потом большой магазин. Уже известно, кто ваши будут покупатели, известно, какой ассортимент интересен, известно, сколько примерно вы можете продавать. Просто можете идти и открывать магазин, вам не обязательно делать MVP. Или вы хотите производить рис. Рис – это не уникальный продукт. В принципе, понятно, какой рис есть, кто покупатели и как его продавать. Можете его как-то уникально упаковать, но это не что-то уникальное, и поэтому вам достаточно будет сделать исследование рынка и просто его доставлять этот продукт другим людям. So is there a possibility when MVP is not necessary? Yes, you don't always need an MVP. MVP is needed when you're doing something unique for a particular time or for a particular location or like unique overall. But when things are pretty much known and there's not much uncertainty and you know what is going to happen, then there is no need to do an MVP. You don't need this additional learning. This will not help you. So let's say if you're opening a shop, you don't need an MVP for a shop. You know more or less what is a shop supposed to look like in Ashgabat, let's say. You know what it should have as an assortment. You know who are your customers. You know how much they're going to be buying. So you can just go ahead and open a shop. There's no need to open a small shop first and then a big shop.
Or let's say you decided to manufacture rice. This is not something you're unknown. You know what the rice looks like, what it sells like, and who are your customers. You might find a unique way of packaging it, but this is not a huge unknown where you need to iterate and learn from the market. So just the regular market research would be sufficient. That would be enough. Okay, now can you give examples when you used MVP in your projects? So we use MVP all the time. Even though we are a big company, and for the past 2 years I was working in big companies, there's always a new feature or a new product that we are launching. And for that new feature or product, you would need an MVP first to learn from the market and then to launch it full-fledged. It almost never happens that we commit a lot of resources to launching a product, right? And for platforms like ours, or the current one or the previous one where I worked, we treat every feature that we have as a separate product. So let's say you are registering, right? Just registration form would be a separate product for us. We are treating it as a product. And if we want to change something, we would launch an MVP first and then commit fully to actually developing it. Me personally, where I have done it myself, I was developing a game for mobile devices. It was 10 years ago, and we started with an MVP. We developed a very, very simple prototype. It had the same game mechanics of what the game should look like, right? But it didn't have fancy graphic. It didn't have all the gameplay, all the chapters that were there, all the stuff. It just had the simple mechanic, and we were testing if the simple mechanic would be appealing to customers. Then there's actually a need to invest in this. And like with the simple mechanic, whenever we gave it to someone's hands, they were always delighted, and they were always saying, "Hey, this is actually exciting. This is fun to do." Well, that was the feedback that we were getting. Повторяю на русском. MVP я занимаюсь постоянно. В последних 2 компаниях, в которых я работал, ни один проект не начинается без MVP. У нас всегда разрабатывается какая-то минимальный набор фич, которые мы должны показать пользователям. И только если мы получали позитивный отклик, тогда мы начинаем разрабатывать его полностью. В больших компаниях любая фича, даже самая какая-то незначительная, небольшая, она позиционируется как отдельный продукт. То есть, допустим, регистрационная форма — это отдельный продукт. Если мы хотим что-то поменять на регистрационной форме, то мы сначала делаем MVP, мы смотрим, действительно ли пользователю нравится новая регистрационная форма или нет, и только потом уже меняем все остальное. Я сам лично, когда я работал над своей игрой, я разрабатываю игру где-то лет 10 назад, мы, прежде чем начать разрабатывать ее полностью, сделали небольшой MVP, когда мы сделали очень-очень простую графику, но механика игры была там. И мы эту игру сразу же дали пользователям поиграть. И мы, как только люди начинали играть, им это нравилось, они говорили: да, круто, это интересно, это очень весело, и я хочу в нее играть. Да? И это было для нас откликом для того, чтобы мы дальше разрабатывали эту игру, и тогда мы уже начали делать какую-то графику и делать больше элементов в этой игре. Okay, let's see. Узук Джемал говорит, к сожалению, ничего не слышно. Жалко. Пегуль unstable. Надеюсь, сможем запись в нормальном виде посмотреть. Пол. Надеюсь, посмотрите в записи. Те, кто не слышали, те, кто не видели. Я на этом закончу. И, наверное, мы больше не будем делать сессии, но я готов помочь командам, если нужна какая-то конкретная помощь.
пожалуйста, пишите мне, и мы можем поговорить, или я могу ответить вам текстом. Но мне очень интересно посмотреть на ваши MVP, и, пожалуйста, как только вы будете готовы, отправьте мне ваш план и ответьте на те 4 вопроса, которые я задал. So I will finish for today. And those of you who couldn't hear me, I hope that you'll hear it in the recordings. I will not continue the sessions on MVP. I think that was enough. And if you have additional questions, please do ask me. You can send me messages. I will for sure respond. I will respond in the Slack channel, or we can set up a meeting if it is necessary. And please do complete the assignment that I have given you, right? There are 4 questions. Please answer them. That would really help you to be successful. All right. Thank you, guys. Спасибо. Пока-пока. Пока. До свидания. Это спасибо вам. Спасибо. Пока. Да, спасибо большое.